Hello all, welcome to Swayers on Doctors. Good evening to all of you. సీనియర్ ఇంటర్ ఫిజిక్స్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్లో 60 out of 60 ఎలా స్కోర్ చేసుకోవాలన్నది ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాము. సో డోంట్ స్కిప్ దిస్ వీడియో. సో ఇక్కడ మీకు తెలుసు క్వశ్చన్ పేపర్లో 3 లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో ఎనీ 2 మీరు అటెంప్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో లాంగ్ ఆన్సర్స్ కరెక్ట్గా అటెంప్ట్ చేయాలి మిస్ చేయకుండా అంటే ఇక్కడున్న ఈ త్రీ చాప్టర్స్లో ఎనీ 2 చాప్టర్స్ తరోగా ఉండాలి మీరు. ఓకే, సో వేవ్స్లో ఇంపార్టెంట్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాము. సో ఫస్ట్ 3 ఇంపార్టెంట్ లాంగ్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ వేవ్స్ వచ్చేసి, వన్ ఈజ్ ఓపెన్ పైప్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ పైప్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టేషనరీ వేవ్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టేషనరీ వేవ్స్ ఇన్ అన్ ఎయిర్ కాలమ్ enclosed in open pipe. Derive the equations for the frequencies of the harmonics produced. Okay, so this is A point. B పాయింట్లో మనకు ఒక ప్రాబ్లం అడుగుతారు. సో దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ఇలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఏ ఓపెన్ ఆర్గన్ పైప్ ఆఫ్ 85 centimeters long is sounded. If the velocity of the sound is 340 meter per second, what is the fundamental frequency of vibration of air column? Okay, సో ఓపెన్ పైప్ ఫార్ములా ఉంటుంది, లైక్ సమ్ n is equal to v by 4l ఉంటుంది, ఐ థింక్ సో. సో దెన్ వెలాసిటీ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసారు. వెలాసిటీ వచ్చేసి v ప్లేస్లో రీప్లేస్ చేసి లెంత్ ఎంత ఇచ్చారు, ఇక్కడ ఏమో మీటర్స్లో ఇచ్చారు, ఇక్కడ సెంటీమీటర్స్లో ఇచ్చారు. సో కన్వర్షన్స్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ 85 centimetersని మీటర్స్గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. వేసుకొని దెన్ v by 2 into దిస్ లెంత్ వేసి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో అలా అనమాట. వాట్ ఎవర్ ద క్వశ్చన్ ఏం అడిగినా కూడా అక్కడ ఏం అడిగారు, ఓపెన్ పైపా ఆర్ క్లోజ్డ్ పైపా అది చూసుకొని, ఓపెన్ అయితే ఓపెన్ ఫార్ములా, క్లోజ్డ్ అయితే క్లోజ్డ్ ఫార్ములా వేసుకొని యూనిట్స్ కన్వర్షన్స్ చేసుకోవాలి. చేసుకుంటే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో 8 మార్క్స్ పక్కా అనమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 2A ఈజ్ హౌ ఆర్ స్టేషనరీ వేవ్స్ ఫార్మడ్ ఇన్ క్లోజ్డ్ పైప్స్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వేరియస్ మోడ్స్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ అండ్ అబ్టైన్ రిలేషన్స్ ఫర్ దేర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. ఓకే, ఏ పాయింట్ అండ్ బి పాయింట్లో క్వశ్చన్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు క్లోజ్డ్ పైప్. ఓకే, a closed pipe of 70 centimeters long is sounded. If the velocity of the sound is 331 meter per second, what is the fundamental frequency of the vibration of air column? సో ఇలా ఉంటుంది. క్లోజ్డ్ చెప్పాను కదా ఇందాక, ఓపెన్ అయితే ఓపెన్ ఫార్ములా, క్లోజ్డ్ అయితే క్లోజ్డ్ ఫార్ములా. వెరీ ఈజీ ఉంటాయి. సో టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా త్వరగా ప్రిపేర్ అయిపోయింది. ఓకే, అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టేషనరీ వేవ్ ఇన్ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్స్ అండ్ హెన్స్ డెడ్యూస్ ద లా ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ ఇన్ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు బీ పాయింట్ ఏముండదండి, మనం రిడ్యూస్ చేయాలి లాస్ అండ్ వేవ్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయో అవి కూడా రాయాలన్నమాట. అండ్ 3 ఇంపార్టెంట్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. సో ఫస్ట్ ఈజ్ స్టేట్ కిర్చాఫ్స్ లా ఫర్ ఎలక్ట్రికల్ నెట్వర్క్. యూజింగ్ దీస్ లాస్ డెడ్యూస్ ద కండిషన్ ఫర్ బ్యాలెన్సింగ్ ఇన్ అ వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్కి బీ పాయింట్ ఏం అడిగారు. అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్, స్టేట్ ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ పొటెన్షియోమీటర్. ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ హౌ ద పొటెన్షియోమీటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిటర్మైన్ ద ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ ప్రైమరీ సెల్. ఓకే, అండ్ ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఈ పాయింట్కి, ఇది ఏ పాయింట్ అడుగుతారు. అండ్ బీ పాయింట్ వచ్చేసి, సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లమ్. A potentiometer wire is 5 meter long and the potential difference of 6 volt is maintained between its ends. Find the EMF of a cell which balances against a length of 180 centimeters of the potentiometer wire. So this is the question. And third question from current electricity is, state the working principle of potentiometer. Explain with the help of circuit diagram how the EMF of 2 primary cells are compared by using the potentiometer. And 2 important questions from nuclear. Explain the principle and working of nuclear reactor with the help of a label diagram. And second one is, what is radioactivity? So gentle reminder, all important long answer questions are these. So one is open pipe, closed pipe, formation of stationary waves, Kirchhoff's law, working principle of potentiometer, and next nuclear reactor. Their related problems are these. సో ఇవన్నీ తరోగా ప్రిపేర్ అయిపోండి ఫస్ట్. సో షార్ట్ ఆన్సర్స్కి ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ వచ్చేసి, వన్ ఈజ్ రే ఆప్టిక్స్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ వేవ్ ఆప్టిక్స్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జెస్ అండ్ ఫీల్డ్స్,
Fourth one is electrostatic potential and moving charges and magnetism and electromagnetic induction and atoms, semiconductor electronic. Okay, these are important chapters for short answer questions. అండ్ డెఫినెట్లీ ఈ చాప్టర్స్లో ఉన్న ఆల్ క్వశ్చన్స్ కవర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. బట్ ఇవి ఇంపార్టెంట్. నేను ఇప్పుడు చూపించబోయే క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆ చాప్టర్ను బేస్ చేసుకొని. సో లాస్ట్ 10 year పేపర్స్ ఫిల్టర్ చేసి ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను ఆ క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ అవి కవర్ చేసేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ టైం ఉంటే మిగతా క్వశ్చన్స్ ఈ చాప్టర్స్లో ఉన్న మిగతా షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ కవర్ చేసుకుంటే 60 out of 60 షూర్ అని చెప్పచ్చు మనం. ఓకే, సో ఇప్పుడు రే ఆప్టిక్స్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అండ్ VSQs చూసేద్దాం. Now see important short answer questions from ray optics. One is define critical angle, explain total internal reflection using a neat diagram. So ee question TS means Telangana question papers lo like 2015, 2017, 18, 2022 last year kuda adigaru anamata ee question from this chapter. And define focal length of a concave mirror, prove radius is equal to 2 times of focal length. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసి 2018 AP క్వశ్చన్ పేపర్లో అడిగారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రెయిన్బో. ఇది AP 2015-17 పేపర్స్లో అడిగారు. అండ్ విత్ ద నీట్ లేబుల్ డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఇన్ అ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్. ఇది AP పేపర్స్లో 15, 18, 19లో అడిగారు. 2015, 18, 19. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మైరేజ్. ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసి తెలంగాణ 2022 అండ్ AP 2022 లాస్ట్ ఇయర్స్లో అడిగారు ఈ క్వశ్చన్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వై డస్ ద సెట్టింగ్ సన్ అపియర్ రెడ్. సో ఈ క్వశ్చన్ కూడా AP 2017 TS 15-19లో అడిగారు. సో రే ఆప్టిక్స్లో ఉన్న ఈ 6 షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఇయర్స్ ఎందుకు మెన్షన్ చేసామనంటే ఈ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో మీకు తెలుస్తుందని ఇచ్చాను ఇక్కడ. అండ్ now see the very short answer questions from ray optics. First question is define power of a convex lens, what is its unit. And second question is what is dispersion, which color gets relatively more dispersed. Third question is what is myopia, how can it be corrected. Fourth question is what is hypermetropia, how can it be corrected. Fifth question is it is a problem actually, problem from ray optics. A small angle prism of 4 degrees deviates a ray through 2.8 degrees. Find the refractive index of the prism. Next question, what is optical density and how is it different from mass density. And next question, define focal length and radius of curvature of a concave lens. ఈ 7 వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఇవి కవర్ చేసేసుకోండి, రిమైనింగ్ ఏవైనా మిగిలి ఉంటే వాటిని కవర్ చేసుకోండి. ఓకే, వేవ్ ఆప్టిక్స్లో మోస్ట్లీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ వచ్చే పాసిబిలిటీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో ఆ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఏంటో చూద్దాము. సో దీస్ ఆర్ ద 4 important short answer questions from wave optics. First one is explain Doppler effect in light, distinguish between redshift and blue shift. Next question, derive the expression for the intensity at a point where interference of light occurs, arrive at conditions for maximum and zero intensity. And third question, does the principle of conservation of energy hold for interference and diffraction phenomena, explain briefly. And fourth question, how do you determine the resolving power of your eye. And next important short answer questions from electric charges and fields. ఈ చాప్టర్లో కూడా షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్కే పాసిబిలిటీ ఎక్కువ. సో ఆ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఏంటో చూద్దాం. సో దీస్ ఆర్ ద 4 important short answer questions from electric charges and fields. So first question is state and explain Coulomb's inverse square law in electricity. And second question is derive an equation for the couple acting on an electric dipole in uniform electric field. Third question is derive an expression for the intensity of the electric field at point on the equatorial plane of an electric dipole. Fourth question is derive an expression for the intensity of electric field at a point on the axial line of dipole. Fifth question is state Gauss law in electrostatics and its importance. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి ఈ యాక్సియల్ లైన్ క్వశ్చన్ అనమాట. సో ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ దిస్ మచ్. 17, 18, 19, 22 పేపర్స్లో అడిగారు. అండ్
టీఎస్లో కూడా 1619లో అడిగారు. అండ్ ఈక్వటోరియల్ ప్లేన్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ప్రిపేర్ అయిపోండి ఈ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్. ఇందులో కూడా షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్కి ఎక్కువ పాసిబిలిటీ ఉంది. ఫస్ట్ అయితే షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ కవర్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ derive an expression for the electric potential due to point charge. Second question is derive an expression for the capacitance of a parallel plate capacitor. And third question is derive an expression for the potential energy of an electric dipole placed in a uniform electric field. Fourth question is explain behavior of dielectrics in an electric field. Fifth question is explain series and parallel combination of capacitors. Derive the formula for equivalent capacitance in each combination. And notice the importance of this question here and here. Okay, మూవింగ్ చార్జెస్ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం. ఈ చాప్టర్లో షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అండ్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్కి పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. సో షార్ట్ ఆన్సర్స్ అండ్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఏంటో చూద్దాము. సో మూవింగ్ చార్జెస్ అండ్ మ్యాగ్నెటిజంలో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బయోట్ సావర్ట్స్ లా. సెకండ్ వన్ ఈజ్ స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆంపియర్స్ లా. Third one is derive an expression for the magnetic dipole moment of a revolving electron. And fourth question is derive an expression for the magnetic induction at the center of a current carrying circular coil using Biot-Savart's law. And fifth question is a current of 10 amperes passes through two very long wires held parallel to each other and separated by a distance of 1 meter. What is the force per unit length between them? Okay, so ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ చూస్తూ ఏ క్వశ్చన్ ఎంత ఇంపార్టెన్స్ మీరు నోటీస్ చేస్తూ ఉండండి. నెక్స్ట్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ మూవింగ్ చార్జెస్ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ అమ్మీటర్ అండ్ వోల్ట్మీటర్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మూవింగ్ కాయిల్ galvanometer. And third question is how do you convert a moving coil galvanometer into an ammeter. And fourth question is how do you convert a moving coil galvanometer into voltmeter. And fifth question is what is importance of Oester's experiment. And sixth question is a circular coil of radius r having n turns carries a current I. What is the magnetic moment? And seventh question is what is the force on a charged particle of charge q moving with a velocity v in an uniform magnetic field of induction B? When does it become maximum? And eighth question is what is the force on a conductor of length L carrying current I placed in magnetic field of induction B? When does it become maximum? Next important chapter for short answer question is electromagnetic induction. So important short answer questions from electromagnetic induction. First question is obtain an expression for the EMF induced across a conductor which is moved in a uniform magnetic field which is perpendicular to the plane of motion. And second question is describe the ways in which eddy currents are used to advantage. And third question is obtain an expression for the mutual inductance of two long coaxial solenoids. Fourth question is the current in a circuit falls from 5 amperes to 0 amperes in 0.1 second. If an average EMF of 200 volt is induced, give an estimate of the self-inductance of the circuit. Next important chapter for short answer question is atoms. Okay, atoms lo kuda short answer questions ki ekku possibility undi compared to very short answer questions. So atoms chapter lo unna important short answer questions vachesi what are the limitations of Bohr's theory of hydrogen atom. Second question is explain the different types of spectral line series and describe the Rutherford atomic model. What are the drawbacks of this model? And fourth question is derive an expression for the potential and kinetic energy of an electron in an orbit of a hydrogen atom according to Bohr's atomic model. And fifth question is state the basic postulates of Bohr's theory of atomic spectra. And sixth question is what is impact parameter and angle of scattering, how are they related to each other. Next chapter is semiconductor electronics and indulo short answer questions and very short answer questions ki possibilities unnayi. So important short answer questions from semiconductor electronics are first question is describe how a semiconductor diode is used as a half wave rectifier. Second question is what is rectification and explain the working of a full wave rectifier. Third question is what are n-type and p-type semiconductors, how is a semiconductor junction formed. Fourth question is distinguish between half wave and full wave rectifiers. Fifth question is define NAND and NOR gates, give their truth tables.
Very so important very short answer question from semiconductors are: first one is, what is an n-type semiconductor? What are the majority and minority charge carriers in it? Second question is, what are intrinsic and extrinsic semiconductors? Third question is, what is p-type semiconductors and what are the majority and minority charge carriers in it? And fourth question is, what is p-n junction diode? Define depletion layer. And fifth question is, draw the circuit symbols for PNP and NPN transistors. Sixth question is, in which bias can a Zener diode be used as a voltage regulator? And seventh question is, which gates are called universal gates? Very short answer questions ki important chapters vachesi: first, magnetism and matter, alternating current, electromagnetic waves, dual nature of radiation, communication system, and ray optics, మూవింగ్ ఛార్జెస్ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం, సెమీకండక్టర్ ఎలక్ట్రానిక్స్. సో ఈ చాప్టర్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ మీరు పాస్ట్ ఇయర్ పేపర్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మ్యాగ్నెటిజం అండ్ మ్యాటర్ చాప్టర్లో 2 క్వశ్చన్స్ అడుగుతారండి, వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. అండ్ డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ రేడియేషన్లో కూడా 2 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, 2 వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్కి ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ వచ్చేసి మ్యాగ్నెటిజం అండ్ మ్యాటర్, alternating current, electromagnetic waves, dual nature of radiation, communication system, ray optics, moving charges and magnetism, semiconductor electronics. సో లాంగ్ ఆన్సర్స్కి ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ వచ్చేసి ఓన్లీ దీస్ 3. ఈ 3 చాప్టర్స్లో ఉన్న లాంగ్ ఆన్సర్స్ కవర్ చేసేసాక ఈ చాప్టర్స్లో ఉన్న షార్ట్ ఆన్సర్స్ని కవర్ చేసుకొని సేమ్ టైం రే ఆప్టిక్స్లో వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్, మూవింగ్ చార్జెస్ అండ్ మ్యాగ్నెటిజంలో వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్, సెమీకండక్టర్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో ఉన్న వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్ కవర్ చేసుకోండి. అండ్ రిమైనింగ్ మ్యాగ్నెటిజం అండ్ మ్యాటర్లో ఉన్న ఈచ్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ కవర్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే 2 క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు కాబట్టి. సో ఇవన్నీ కూడా వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్కి ఇంపార్టెంట్ అనమాట, గ్రీన్తో ఉన్నవన్నీ. ఆల్రెడీ రే ఆప్టిక్స్లో, మూవింగ్ ఛార్జెస్ అండ్ మ్యాగ్నెటిజంలో, సెమీకండక్టర్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్ ఏంటో చూసేసారు. ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిజం అండ్ మ్యాటర్ ఈ రిమైనింగ్ చాప్టర్స్ చూద్దాము. Very short answers questions from magnetism and matter. Define magnetic declination. First question. Second question is, classify the following materials with regards to magnetism: manganese, nickel, oxygen, cobalt, bismuth, copper. And third question is, what are the units of magnetic moment, magnetic induction, magnetic field? And fourth question is, define magnetic inclination or angle of tip. And fifth question, what direction compass needle points at poles? Which needle to be used at poles? And sixth question, magnetic lines of force from continuous closure loops, why? And seventh question is, what do you understand by the magnetization of sample? And eighth question is, define magnetic susceptibility, mention its units. Ninth question is, what is the magnetic moment associated with a solenoid? 10th question is, state Gauss law for magnetism. 11th question is, in the magnetic meridian of a certain place, the horizontal component of the Earth's magnetic field is 0.26 G and the dip angle is 60 degrees. What is the magnetic field of the Earth at this location? And next important chapter is alternating current. ఇందులో 5 important very short answers ఉన్నాయి. So important very short answers question from alternating current are, what is the phenomenon involved in the working of a transformer? And second question is, what is the phase difference between AC EMF and current in the following: pure resistor, pure inductor, pure capacitor. And third question is, a transformer converts 200 volts AC into 2000 volts AC. Calculate the number of turns in the secondary if the primary has 10 turns. Okay. And next question is, write the expression for the reactance of an inductor, capacitor. Next question is, what type of transformer is used in 6V bed lamp? And next question, what is the phase difference between voltage and current when the power factor in LCR series circuit is unity? Next question, when does the LCR series circuit have minimum impedance? And next one, what is transformer ratio? And next, what is mean by wattless component of current? So after alternating current, important chapter for very short answer questions is electromagnetic waves. Important very short answers questions from electromagnetic waves are, first one is, if the wavelength of electromagnetic radiation is double, what happens to the energy of photon? Second question is, microwaves are used in radars, why?
Third one is, what are the applications of microwaves? Fourth one is, how are microwaves produced? Fifth one is, what is the principle of production of electromagnetic waves? Sixth question is, what is the ratio of speed of infrared rays and ultraviolet rays in vacuum? And seventh question is, give two uses of infrared rays. Which animal can detect infrared rays? Next question is, the charging current of a capacitor is 0.6. What is the displacement current across its plates? So notice the importance of this question and this question. Next important chapter for very short answer questions is dual nature of radiation. Very important chapter ఇది. డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అండ్ మ్యాటర్ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం అండ్ మ్యాటర్, ఈ 2 చాప్టర్స్లో 2 వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్ అడిగే పాసిబిలిటీస్ చాలా ఉన్నాయి. సో మీరు చూస్తే లాస్ట్ ఇయర్ ఏపీలో అయితే ఈ క్వశ్చన్ అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్, సో వాట్ ఈజ్ వర్క్ ఫంక్షన్ అండ్ రైట్ డౌన్ డి బ్రోగ్లీస్ రిలేషన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టర్మ్స్ దేర్ ఇన్, ఈ 2 క్వశ్చన్స్ అడిగారనమాట. సో ఈ చాప్టర్లో సో 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కాబట్టి మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఈ చాప్టర్ని స్కిప్ చేయకుండా అన్ని క్వశ్చన్స్ కవర్ చేసేసుకోండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ చూడండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్ ఆర్ cathode rays. సెకండ్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ వర్క్ ఫంక్షన్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ గివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఫోటోసెన్సిటివ్ సబ్స్టాన్సెస్, వై దే ఆర్ కాల్డ్ సో. Fifth question is write down Einstein's photoelectric equation. Sixth question is write down de Broglie's relation and explain the terms therein. So, and next question is state Heisenberg uncertainty principle. Next question is an electron, an alpha particle and a proton have the same kinetic energy. Which of these particles has the shortest de Broglie's wavelength? And next question, how is the de Broglie wavelength associated with an electron accelerated through a potential difference of 100 volts? బోత్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ పేపర్స్లో మ్యాగ్నెటిజం అండ్ మ్యాటర్ చాప్టర్ నుంచి 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, బోత్ ఏపీ అండ్ టీఎస్. నెక్స్ట్ డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ రేడియేషన్లో ఏపీ పేపర్ అయితే 2 క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, తెలంగాణకి అయితే కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ నుంచి 2 క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే వీడియో చూస్తున్నారో ఒకసారి కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఇక్కడ సెకండ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ లాస్ట్ ఇయర్ అడిగారనమాట. సో ఎనీ 2 క్వశ్చన్స్ అడగడానికి పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. సో క్వశ్చన్స్ అయితే వాట్ ఈజ్ స్కై వేవ్ ప్రాపగేషన్, డిఫైన్ మాడ్యులేషన్, వై ఈజ్ ఇట్ నెసెసరీ. థర్డ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ మెన్షన్ ద వేరియస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ionosphere. ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఈజ్ మెన్షన్ ద బేసిక్ మెథడ్స్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఈజ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ మొబైల్ ఫోన్స్. అండ్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్ ఆర్ ద బేసిక్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్. సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఈజ్ డిఫైన్ మాడ్యులేషన్, మెన్షన్ ద బేసిక్ మెథడ్స్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్. And 8th question is what is World Wide Web. 9th question is mention the frequency range of speech signals. సో ఇలా ఫాలో అవుతే మీకు టెన్షన్ రిలీఫ్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ బూస్టప్ అవుతుందని ఒక క్విక్ రివిజన్లా ఉంటుంది అని నేను చేశాను. సో నా సజెషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ లాంగ్ ఆన్సర్స్ కవర్ చేసేసుకోండి, షార్ట్ ఆన్సర్స్ కవర్ చేసేయండి. వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్కి ఈ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్లో కవర్ చేసిన తర్వాత రిమైనింగ్ టైం ఉంటే చూసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది ఒక క్విక్ రివిజన్లా ఉంటుంది, మీకు కాన్ఫిడెన్స్ బూస్టప్ అవుతుంది. డెఫినెట్గా 60 out of 60 వస్తాయి మీకు. సో మీలో ఎవరికైనా ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ నేర్చుకోలేము, ఈజీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలి అనుకుంటే కమెంట్ చేయండి, నేను అప్కమింగ్ వీడియోస్లో ఆన్సర్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను. ఓకే, అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. అండ్ ఒకవేళ హెల్ప్ అవుతే లైక్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీకు ఫస్ట్ వస్తుంది. సో ఎవ్రీ లైక్ అండ్ యువర్ ఎవ్రీ సబ్స్క్రిప్షన్ విల్ గివ్ ఇమ్మెన్స్ బూస్ట్ టు మీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.